overall objective of the EAC Customs Union is to further the liberation of interregional trade in goods for the purpose of accelerating economic development and industrial diversification. Come and invest to a place where harmony and standards are observed. Personally, as an individual, East African community can help me, for example, to move from one country to another freely without any hindrance. Like, for example, if you go to Uganda, if you go to Uganda, you can show your ID. But if you mingle with East African countries, you can just move freely. Personally, no checking of your goods, like from border to border. Just move freely. For example, I can want to go in USA to study, for example, masters in computer. It will not be easy than being in East African. For example, I have a friend who was in KIST and going in Uganda, in Makerere University. Because we are in East African, it's not the tuition fees, it's not expensive than being far from East African community. Hivi vitu vyenye tunatumikisha hapa, tunavipata nini Kenya, tunarangua Kenya tunaleta hapa. Nenda Kampala tunaleta hapa, nenda Dar es Salaam tunaleta hapa. Maana kwa sisi hiyo ni msaada mkubwa sana. Sisi tunawakaribisha sana kuja hapa. Juu kazi ya hapa na ya Tanzania zote zinafanana. Juu kazi ya saluni ni moja tu. Vile tunafanya hapa na Nairobi ni namna hii. Nairobi na Tanzania ni namna hii. Sasa kwa hiyo kama wanapenda kuja hapa wasisiti, waje moja kwa moja, tunawakaribisha. Ni uhuru wa wanachama ama wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kutembea kutoka nchi moja kwenda nyingine ama kufanya biashara kutoka nchi moja kwenda nyingine pasipokuwa na vikwazo. Kwamba hii faida yake moja kubwa ni kwamba inapunguza vikwazo vya kibiashara ama vikwazo vya kiuchumi. Vikwazo kama vile ushuru wa forodha, lakini na kodi nyinginezo. Kwamba nchi zote zinakuwa na fursa sawa ya kuweza kuingiliana katika masuala ya kibiashara, lakini na masuala mengine yanayohusiana na hiyo kwa ajili ya ustawi wa wananchi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naona wakifungua mipaka ikifunguliwa, mtu anaingia free. Nikitaka kwenda Uganda wala Kenya wala Tanzania anaingia free. Watu wanatembea wanaingia mwa nchi, wanatoka mwa nchi zingine wanaingia hapa. Nitapata watu wengi watatafuta hizo service ambazo ninazofanya, watahitaji hizo kazi ambazo ninazofanya hapa. Saa nyingine havitabaomba kuleta watu wanatoka kule wanakuja kufanya kazi hapa, walete watu wakuja kule, watanikuta hapa nifanye kazi. Saa nyingine na mimi niwe natoka kule na nafanya kazi kama kawaida. We find that the syllabuses we have, let's say the syllabus and subjects in the East Africa community, maybe the level of the education, I can say that maybe it's not at par. You find that what one country studying is different from the system present in another country. So when it is harmonized, you find that which the level of education is a bit lower will be raised high, and it will be harmonized to the other East Africa countries. Mfano, tunapozungumza kuwa na uhuru wa watu kutoka nchi fulani hadi nchi fulani, lazima tuhusishe barabara. Kwa mfano, barabara inayotoka Namanga, inayotoka Arusha kwenda Namanga mpaka Athi River. Hii yote ni matokeo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo hii hapa inaonyesha dhahiri kwamba tunapokuwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki tutakuwa na miundombinu mbalimbali, na sio tu kuishia kwenye barabara. Ziko bandari, mfano bandari ya Mombasa, iko bandari ya Dar es Salaam. Yote hii inasaidia katika kuhakikisha hata swala zima la biashara linarahisishiwa. Na hii ni manufaa sana kwa nchi kama Burundi na Rwanda, wale hawana bandari. Lakini bidhaa nyingi zinazotoka katika nchi, mfano zinazotoka katika nchi za Ulaya, zinapotaka kwenda Burundi lazima zipitie Tanzania au zipitie Mombasa. Kwa hiyo haya yote yanafanikishwa vizuri tunapokuwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Okay, in terms of job mobility, you'll find that for example, if you are Ugandan and maybe you're having a job, you are not satisfied with the pay,
you can cross over to Kenya, go to TZ, go to Rwanda, get a better job, a better pay. That will mean an improved standard of living. As I see that here in Rwanda, as I'm modeling, but the models here in Rwanda, that is still down. You know, in Kenya, for example, the modeling in Kenya is so developed than in Rwanda, like even in Tanzania. So as we are in East African community, it can help me to go in Kenya, look what the fashion designer doing there, you know. So I come here and I developed my country in modeling. Moja, kuna faida kubwa. Kuna kufahamiana. Pili, kuna ujuzi wa biashara. Kwamba nikiunda hii mbinu mpya hapa tunapata faida. Hususani kuna masuala ya gesti, masuala mbalimbali. Kwa hiyo tunapokwenda nje kwa wenzetu ambao wameshapiga hatua kubwa, kwa hiyo tunapata ule ujuzi na tunauleta huku kwetu, nasi tunapata faida kwamba tuendelee nasi tuwe kama zile nchi za East African Community. Lakini sasa kama jumuiya ya Afrika Mashariki itafungua ile mboda, kukue hakuna masharti mingi ya kwamba magari yetu tukisaya sanjiri hapa tunaruhusiwa kwenda Tanzania, tunaruhusiwa kwenda Burundi, tunaruhusiwa kwenda Uganda, itakuwa mafanikio sababu ile magari ambayo tuko nayo hapa ile ruti ambayo tunaenda na Manga na Loitoktok, magari ni mingi kuliko ile mahitaji ya pale. Kwa hivyo kama tutaweza kufunguliwa, magari yetu yatapata kazi. Na hata kama ni mwanachama, kama alikuwa na gari moja, ataweza kupata, anaweza nunua gari la pili na gari la tatu, aweze kwenda, gari yake iweze kwenda Arusha, iweze kwenda Dar es Salaam, iweze kwenda Kampala. Na hivyo itakuwa ni mafanikio sana na itakuwa ya muhimu kwa sako yetu na hata kupanuka. Utakuta hata ajira itakuweko, utakuta tunaweza endelea na maisha inaweza kuwa bora zaidi. When you come from Rwanda and you move to Uganda, you need the passport. But when the East Africa use one common thing, it facilitates because when to get the passport of Rwanda, it needs to go to one leader to another leader, but there are no borders between the country of East Africa. It facilitates the transport and visiting about those country of East Africa. Jumuiya ya Afrika Mashariki inatupa uhuru wa sisi kutembeleana, kwa mfano kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa mfano mimi hapa nakaa labda Tanzania, nataka kwenda kutembelea Kenya, inakuwa rahisi sana kwa mimi kutoka hapa kwenda kutembelea nchi nyingine bila vikwazo vyovyote. Vile vile uhuru wa kutembeleana una faida kwa sababu mimi nitakapokwenda labda nchi nyingine kule, nitakwenda kusoma vitu, yani nitakwenda kuona mandhari tofauti. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, East African Community, one people, one destiny. This message is brought to you by East African Community.